ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। Canada has already secured tens of millions of doses of the Moderna vaccine candidate, along with a wide range of other promising options. Like Pfizer-BioNTech, Moderna has already submitted their vaccine candidate for Health Canada review, an important step the authority provides. This will anonymously notify people you may have been in contact with so that they can get tested too. Then go straight home and isolate. Don't stop at the grocery store. Don't stop to say hi to your neighbor in their driveway. Go home. And after you've done all that, call someone you love. A positive test result can be scary. I remember how we felt after Sophie got her results back in March. There's uncertainty and anxiety, but pulling together and following public health guidelines will get us all through this. I want to end this morning by talking about something else our government is doing to protect you and your family. Earlier today, Minister Bains introduced the new Consumer Privacy Protection Act to give Canadians more control and greater transparency over how companies handle their personal information. This includes allowing people to move their information from one organization to another and the right to have their information deleted. For companies that don't follow the rules, the CPPA gives the Privacy Commissioner order-making power and the highest fines amongst G7 privacy laws. Aujourd'hui, le ministre Bains a présenté le nouveau projet de loi sur la protection des renseignements personnels des consommateurs pour donner plus de contrôle aux Canadiens et leur offrir une plus grande transparence en ce qui concerne la façon dont les entreprises traitent leurs renseignements personnels. Il s'agit d'une première sur la scène internationale. Ce projet de loi s'appuie sur le travail qu'on a déjà fait pour protéger les données et la sécurité des gens en ligne, y compris avec la charte du numérique qu'on a lancée l'année dernière. Pour rebâtir une économie forte et résiliente, protéger les emplois et soutenir les petites entreprises alors qu'elles s'adaptent à cette nouvelle réalité, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। .6% testing positive. Yesterday, 4,802 cases were reported nationally. In addition, there were over 1,300 new cases reported for Saturday and Sunday. In Canada, in addition to an ever-increasing case counts and rising numbers of hospitalizations, critical care admissions and deaths, we are seeing disease transmission spill over into the most vulnerable populations. Cases have been increasing in elderly adults for several weeks, with those over 80 years of age now having the highest incidence rate nationally. More and more outbreaks are occurring in long-term care homes, congregate living settings and hospitals, and spreading in Indigenous communities. Most recently, Nunavut had to implement a 2-week territory-wide restriction period to interrupt the spread of COVID-19. I'm deeply concerned at these developments because they put countless Canadians at risk of life-threatening illness, cause serious disruption to health services, and present significant challenges for areas not adequately equipped to manage complex medical emergencies. We have to remind every Canadian of the importance of individual actions to protect our most vulnerable. Right now, every effort you make matters. As much as you can, limit errands and outings to just the essentials, keep in-person social activities to just your existing household, and strictly and consistently follow public health measures. This is what is needed for us now to slow the spread
and keep COVID-19 out of high-risk settings, keep schools and workplaces open in a safer way, and prevent further restrictions. The measure of a society is in how it protects its most vulnerable. Canadians are once again at a critical juncture. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $37 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। I have to thank them for everything they do, and our mental health workers as well. But when you get that 911 call, you have to be ready for anything. We know there are more mental health emergencies now than ever before. In fact, our police officers respond to tens of thousands of mental health calls every single year, and that number continues to grow. People don't know where else to turn. More situations can go downhill real quickly without the social supports we normally have. It's important that our police receive the training and the support they need to respond to these calls. It's very important they have backup from trained mental health professionals who can help them de-escalate situations and get people the help they need. So today, I'm sending in reinforcements for our police and mental health workers. We're investing $37 million to significantly expand mental health services across the justice system, including hiring additional staff, expanding mobile crisis teams across the province, and supporting tailored programs for First Nations communities. Last year, we invested in additional mobile crisis teams. These are specialized teams that bring together police officers, mental health workers, and other first responders to handle mental health emergencies and assist people with severe mental illness. We're going to deploy more of these teams in 33 communities province-wide, including in northern and Indigenous communities. This is a major step forward for many communities. It means that a patient may not have to tell their story 2 or 3 times or wait in a hospital emergency room to get the one-on-one care they need. It means that a police officer may not need to wait for 5 to 6 hours with them in an emergency room. It means a mental health specialist, rather than a doctor or a nurse or a first responder, stands ready to help that person. This ensures people get the appropriate help they need immediately, and our frontline staff are free to assist others. Minister Tabolo will share more details in a moment, but I want every single person in Ontario to know you're not alone. We're all fighting the same battle right now, and we are fighting it together. We are stronger than this virus because we have each other. If you're feeling depressed, burnt out, or isolated, please reach out. You don't have to dial 911. You can click a button or pick up the phone to talk to someone who cares and who can help you. ओंटारियो ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Well, of course, we are very hopeful that all of Ontario will be in a green situation before the holidays, but I don't think it's something that we can count on at this point, and we are watching the data every day. We're looking to see what's going to happen in those areas that have been put into the control situation, particularly Peel and Toronto, and Dr. Williams and the team will be coming out with more guidance for us all to follow in the next several weeks, but I think he is being very optimistic. That is of his nature. But I think we also have to remember that each and every one of us has a responsibility here and has a role to play by following the public health measures that we've talked about many times. If we want everyone to be in the green zone, we all have to do our part.
Well, we are providing a number of supports to the areas that are in the red zone, Peel, Toronto, Ottawa as well. And what we're doing is to provide more pop-up or mobile testing units. We're also allowing for limited walk-ins at assessment centres because in some neighbourhoods there may be language or other difficulties. Maybe people don't have a computer, they can't go online to book an appointment. So we want to make sure that everyone who needs a test will be able to go in and get a test. But we've also put in additional provisions for case and contact managers to assist the local public health units in following up with cases that have been diagnosed, to follow up for the people that they've been in contact with. We've allowed for 200 extra case and contact managers in Toronto, 150 in Ottawa, and we started with 70 in Peel, but we're continuing to build in Peel. But we also have 10 public health units that are not having high case volumes that have volunteered to help with telephone support. So we're providing many resources in all of these areas to make sure that we can get the case and contact management and testing done, in addition to the $1 billion that we're putting into testing, tracing, and contact management. We're putting those resources in those areas that are hardest hit with COVID right now. ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਿਬੈਲੋ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। As part of Roadmap to Wellness, our plan to build a connected and integrated mental health and addiction system, we're proud to be investing $37 million to significantly expand access to mental health services across Ontario's justice system. These services will support the challenging work being done by the many brave women and men of Ontario's law enforcement services every single day. It will also lead to better supports for individuals living with mental health and addictions challenges and assist Ontario's frontline heroes in handling mental health cases. This funding will bring much-needed supports to Ontario's justice system, including supportive housing programs designated for individuals involved in the justice system, mobile crisis services, as well as for safe bed programs to support them, addictions and withdrawal specialists to support safe bed programs, enhanced addictions programming within adult correctional institutions, mental health and addictions peer supports for offenders under community supervision, a corrections peer support program, and mental health and addiction supports for vulnerable and marginalized persons as part of the Ministry of the Attorney General's Justice Centres. No matter where you live in the province of Ontario, we have made it our mission to help protect the hardworking women and men on the front lines and ensure they have access to the support they need, especially during these difficult times. By significantly expanding access to these services across Ontario's justice sector, we're providing the right tools to help keep Ontario's communities safe. Peu importe où vous vivez dans la province de l'Ontario, nous nous sommes donnés pour mission de protéger nos policiers et de nous assurer qu'ils ont accès au soutien dont ils ont besoin, surtout en ces temps difficiles. En élargissant considérablement l'accès à ces services dans tout le système de justice de l'Ontario, nous fournissons les bons outils pour aider à assurer la sécurité de nos collectivités. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਥੰਡਰ ਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸਕਾਟਾਗਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
इन्हां लोकां ने कहा कि प्रधानमंत्री टरूडो ने वादा किया सी कि वो जल्द ही इसका हल कढणगे, पर अजे तक लोग घरों बाहर ही बैठे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने जानवर समझ के ही घरों बाहर रखा गया है, कोई उन्होंने वाल ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हों लोगों ने थां थां पोस्टर ला के रैली कढ़ के अपना रोस प्रगटाया है, दस्सिया है कि सरकार ने उन्होंने अनगौलिया किया है। इन्हों लोगों ने रैलियां करके इंसाफ की गुहार लाई है। हालांकि ट्रूडो सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस कारण उन्होंने यह प्रोजैक्ट पूरा करने में देरी हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि 2021 की बसंत रुत तक वो इसका हल कढ़ लैणगे। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।